La voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde hermosa 1470 AM 96.9 FM. Les habla Lilia Galindo y me acompaña el superintendente de la Escuela de Preparatorias del Valle del Antílope, Greg Nehen, y nos acompaña también nuestra amiga Ana Peña Santos, que eres la coordinadora del programa de aprendizaje de inglés y el programa migrante. Pero en esta ocasión solamente nos está ayudando a traducir porque ella lo hace perfectamente bien. Y well, do you know, I can see so many problems and I wonder if you have any idea what techniques to use to resolve them. Okay. Lilia comienza preguntando sobre los desafíos que tenemos en el Valle del Antílope y le pregunta qué solución tiene él. So, Lilia, you say problems. I see opportunities for us to grow. So, one of the things that has happened in the district this year, we brought in 3 new board members. And there's so many changes in state government. There's so many different political and policy changes over time that it's hard for school districts to navigate these waters and stay on course. So one of the things that the board as a whole has agreed upon is to engage in a strategic planning process and to develop over about a year a strategic plan. So, el señor Nehen comenta, Lilia menciona desafíos, él ve oportunidades. So, por ejemplo, este año tenemos 3 miembros nuevos para nuestra mesa ejecutiva y juntos han colaborado y tienen un plan estratégico para el siguiente año. Van a trabajar todo el siguiente año, crear un plan para llegar a estas soluciones, para a estas oportunidades. So, developing the plan, we work with district staff, we work with the board, we work with members of both of the municipalities, Lancaster and Palmdale. We work with parents, students, business, and other community members and identify what are the priorities, what are their priorities that they would like to see in the district and in the Antelope Valley as we move forward. Este plan es una colaboración entre la mesa ejecutiva, el plantel, maestros, lo que son estudiantes, comunidad, para llegar a identificar las prioridades para nuestro distrito y cómo completar estas metas. So we understand a lot of the needs of the community already and a lot of the wants of the community. So just as a starting point and some of the initial engagement and collaboration we've done, come up with 4 areas that we feel are priorities of the district. And as I mentioned earlier, talking to Mr. Alvarez, the security and safety of our students is always our top priority. We need to continue to focus on high academic achievement. We need to continue to work with students post-pandemic, working on being prepared for both college and career. Not all of our students will go to college, and we realize that, but we have to prepare them as though they were. We want our students to leave us with options. El señor Nehen indica que sí conocemos algunas de las prioridades y necesidades de nuestra comunidad, pero viendo las ciertas áreas, una de ellas principalmente es la seguridad de nuestros estudiantes, así que definitivamente enfocarse en lo que es la seguridad en las escuelas. Segundo que todo es lo académico, si están sobresaliendo académicamente para poder ir al colegio o una carrera. Entendemos que nuestros muchachos no todos irán al colegio, pero nuestro deber es prepararlos para que puedan asistir a un colegio si gustan. I had talked about our homegrown talent initiative, and we do want our students who want to be teachers to come back and teach for us or teach in our feeder districts. We want to keep them here. But homegrown talent also lends itself to healthcare, the thriving, bustling aerospace industry up here, trade jobs where folks are driving down to the greater Los Angeles area when there could be work here for them. So we want the homegrown initiative and the preparedness for both college and career for all of our students so that they can stay in the Antelope Valley, earn mortgage-paying wages, and continue to build this community which they call home. Una de estas áreas también es la idea de crecer a estos chicos que nacen y se crían aquí en el Valle del Antílope para que ellos puedan trabajar para el valle también. No solo en la área de educación como maestros, sino que puedan estar preparados para una carrera
que les pague suficiente para pagar su hipoteca y tener una vida cómoda aquí en el Valle del Antílope. Así que preparando a nuestros muchachos a que se vayan a una carrera o al colegio es nuestro deber como distrito. Another piece that we definitely understand is when students are connected to something on campus, when they're engaged in something on campus, they're more apt to show up to school every day. They're more apt to perform in all of their classes versus just the ones that they really like, either the subject or the teacher. So continuing to build on the engaging programs that we have. We have thriving career technical education programs in all of our on all of our campuses that link to high wage jobs and link to greater career opportunities and prepare students for college. So continuing to build on the CTE programs that we already have is one piece of engaging programs. Otra área es entender de que si nuestros muchachos están interesados en nuestros programas y tienen esa inversión personal a estos programas, que ellos van a asistir a las clases y ser exitosos. So, uno de esos sería como el programa de carreras técnicas, CTE. Entender de que tenemos que desarrollar este programa de carreras técnicas para que ellos estén interesados y puedan asistir y completar exitosamente el programa. Increasing the focus on our arts programs. We have amazing arts programs, both performing and visual, on all of our campuses. We have amazing teachers. We have amazing, talented students. But we want to add emphasis to those arts programs, and again, engage students in programs on our campuses, and art is included in that. And then the Antelope Valley used to be a thriving agricultural area. We had very large, robust agriculture programs. Over time, the focus has shifted away from ag, and we're going to bring that focus back. And it's just another way to engage students in a program on campus. Otro programa es el programa de artes. Tenemos excelentes estudiantes, excelentes maestros en lo que es la arte visual y los programas de artes en nuestras escuelas. Así que vamos a estar enfocándonos en apoyar este programa y desarrollarlo más para estos chicos que están interesados. Otra área que él comenta es la área de agricultura. En el pasado el Valle del Antílope fue muy grande en lo que es la agricultura y estamos ahorita en este momento trayendo eso de nuevo a nuestras escuelas. And then another way that many students are connected to campus is through athletics. And the face of athletics has changed over the course of years, but some new and exciting programs. Flag football for female students. It'll run at the same time as the boys football season. It'll be in the fall, and we have a team set up at every single one of our comprehensive campuses, and the young ladies will compete against each other in schools throughout the district. Another burgeoning program that we're supporting on all of our campuses is esports or video gaming. And we have thriving teams, which it's now, video gaming is a sport. When I was young, my mom told me to put down the controller and go outside and play. But this is something that kids do on an ongoing basis. We just had a student from Lancaster High School who went to San Antonio, Texas, and placed number 4 in the nation. So we need to understand what the needs and wants of our students are and address those to engage kids in programs on campus. Otra área son los deportes y apoyar los deportes que desarrollen más programas en nuestras escuelas, ya que muchos de nuestros muchachos están interesados en jugar deportes. Algo que vamos a hacer en este año que viene será como el fútbol americano para las chicas que pueden jugar, es fútbol de bandera y van a poder participar al mismo tiempo que los chicos estén jugando fútbol americano. Entonces, desarrollar los deportes es algo, una prioridad para nosotros. Otra de las cosas que estamos platicando es los deportes electrónicos, lo que son videojuegos. Ahora eso es considerado un deporte oficial y uno de nuestros estudiantes de Lancaster High fue a lo que es Texas a competir y ganó el 4º lugar nacionalmente. Entonces, este es un deporte oficial que también vamos a apoyar. And I have to correct myself. I believe that competition was actually in St. Louis, not in Texas. Okay, so él corrige de que fue en St. Louis, no en Texas. The last piece of this 4-part, and again, this is just the initial concepts of the strategic plan, but we talked about it earlier, addressing the social and emotional well-being of our students, making sure that they feel safe and come to school ready to learn. And in the post-pandemic world, that's been very challenging for a lot of our students. So we'll continue to focus on building thriving programs to support our students' social and emotional well-being.
Y ya lo comentó hace poco, pero también comenta de nuevo lo que es el socioemocional, los programas socioemocionales para nuestros chicos, de que ellos se sientan seguros y puedan desarrollar ese aspecto también de su persona. Y nosotros vamos a apoyar eso también. Okay, we are going to take a break and we